and darkness. Копировал, ну, дай заново что сделать. Наверное, пофигу. Менять потом постепенно все это дело. I'm gonna tell you a secret. There are places in our world where fiction and dreams can come true, powered by the dark energies leaking from beyond. These places are a battlefield in a war between the powers of light and darkness. I'm Alan Wake, a writer, a creator. I know the rules of the game. My specialty is fiction that can change the world. Words of power that can bend reality to my will. Oh, it's you. Something horrible is coming. He's called Mr. Scratch. He's after my wife, Alice. Do you know the real difference between us? I'm not afraid to be the center of attention. I can't return to the real world. I've tried, but I'm operating on dream logic, forcing the door open a crack so I can slip through. Fiction wants to come true. All you need to do is help it achieve its potential. Under these peculiar, exceptional circumstances, any story, any urban legend, any lie can come true. Как я и обещал, авансы для дополнения. Я купил это дополнение. Что оно было? И решил, что пора его пройти. Так, не. Так, звук у меня идет, не идет. Настройки-то, блядь, еще опция, вот, звук чуть потише сделать, звук вообще нахер вырубить, потому что чуть так, громкость заставок, вот так, на заставке-то можно повыше, погромче сделать, на заставках я молчу. В первой части нас уже просветили о том, что будет дальше. Мистер Скретч. Он появился у нас там в самом конце игры, и как бы так сказали, что типа чувачок. Чувачок, который там этим самым занимался. Как его, блядь, забыл. В костюме в этом, в подводном. Чувачок там где нам помогал. Он нам показал этого товарища. Так, надо еще уточнить субтитры включены, все включено, все, можно дальше. Режим истории. В кошмарном я не смогу играть. Ох. The man before you is a champion of light. He is part of a conflict between darkness and light that is both ancient and eternal.
He is chasing a dangerous quarry, the Herald of Darkness. His evil doppelganger, known only as Mr. Scratch. I'll catch you eventually! Maybe. But what are you gonna do then? By then, I'll have had my hands on everything you love. Насколько я помню, мы остались на той стороне, по-моему, по первой части. Остальное мы забудем избегать. Ролики The man покрасивее. has been brutally spat out from the darkness that surrounds the shores of our reality. He has come to fight a decisive battle in Night Springs. Так, надеюсь, больше ничего с ума сходить не будет, как сходит на YouTube периодически. Так. Вид у нас, конечно, брутальненький. Графика получше, чем в первой части. Хелса теперь по-другому отображается. И, блять, компас получше сделали. Ну, давайте посмотрим. Смотрим, что такое тьма. Опять будем, надо собирать книжечку свою, которую там не печатали, теперь захавать. Так, дурачок. Ну. Так, ну мы пробили, прошли. Дальше куда? Дальше куда, родной? А, где пистолет? Где пистолет? Где нахер? А, все, сообразил. Здравствуйте. Опять бешеные дровосеки. It's gonna be like that again, huh? Конечно, не последний, кто ты должен. О, здесь теперь эти самые патроны по-другому, не очень количество, потому что по обоймам. Без теперь патроны придется беречь нормально так. В прошлый раз мы их не берегли, как бы, грубо говоря, перезаряжаясь с In another каждого life, выстрела. the man was a writer. He still practices that art, forging weapons of war out of ideas. But the violent currents that brought him here have scattered the pages he has written. Раньше был у нас револьвер, поэтому было проще. Каждый патрончик по-другому щелкался. Ну, картинка теперь радует больше, чем в первой части. My name is Alan Wake, and I'm a writer. I didn't become one overnight. Like most writers, I struggled with it. A short story here, an article there. Then I got lucky and spent a year as a staff writer on the Night Springs TV show. It wasn't a great American novel of my fantasies, but it taught me discipline and craft, and the difference between wanting to be a writer and actually writing.
Тут он еще сам читает. В той части я не читал. Книжечки. Ой, сам свою книжку. Приходилось читать самостоятельно. Ну что, ну. Побегаем, поищем. Что можем, то будем читать. Я читать не буду, у меня с дикцией проблемы постоянно. Читать без этого самого, без выражения, я не думаю, что... The lights of the motel promise safety. The man senses that the solution to his predicament begins there. А читать без выражения, как бы, я думаю, что людям будет неинтересно. Слушать это, смотреть. Так. У нас есть интересное. Somewhere within the Earth, space itself has been pierced, and from dark depths runs a steady flow of monsters. The man recognizes the hand of his evil double in this. He knows he must put an end to this madness. Пошли в жопу, я с вами не собираюсь играть. Вы плохие товарищи. No, escape, escape. I can't stay here now. Мы можем только бежать пока. Опять у нас этот товарищ задыхается. Ой, блядь, не, нахуй, собираем, сваливаем. It's a little sad how many problems you can solve with buckshot. Давайте, на свет, товарищи. Я вас всех выведу на свет, блядь. Боже. Что, все, не хочешь дальше идти? Урод, блядь. Ну, все, ну, согласно. Пропали. Ну-ка, дверь уже вот это. Была девочка с оружием, только в этом смысле инструкции управлять мощью. А, чё мне? Ящик поменяли. А, требуется 3 страницы манускрипта. Понятно. Значит, ящик, странички нам еще потребуются для этого самого. Hello. Телочка! Hey, it's you. There. You remember me, right? Emma? Emma Sloan? I think you might have something that belongs to me. Really? A typewritten page? Oh, yeah, that's weird. I did find a page like that. I don't even know where it came from. It was all this weird stuff about the oil derrick and a satellite. Yes, that's what I'm looking for. Oh, well, I don't know how you knew I had it, but I guess it's yours. Listen, what's this all about? There are these really creepy guys hanging around the oil derricks. There's something really weird about them. They're dangerous. I'm gonna deal with them. Try to stay out of their sight, okay? And stay in the light. They hate the light. Just to be clear, you should know that we haven't actually met before. At the oil derrick, the wheel had been jammed in place and turned until the oil gurgled and flowed thick and flammable. The warning lights were blinking in a fast rhythm, bright and steady, powered by the battery. The Kasabian CD was playing in the boombox, all distorted guitars and intense beat. High above, some piece of orbital junk or another collided with the satellite, knocking it radically off course. Trailing debris, it screamed down from the skies at an impossibly steep angle. All that high-tech engineering reduced to nothing more than a bullet that would destroy whatever it hit. Прикольно, конечно. Sure we have, Mr. Wake. Remember you stayed at the motel here.
No, the guy you're talking about just looks like me, even if he uses my name. He's behind all this trouble. Oh, I thought, now that you mention it, I guess your aura looks a lot nicer than his, actually. I'm very sensitive to things like that. А, теперь еще с товарищем, я так понимаю, можно беседовать. Неплохо. There's a bunch of stuff I need to find. The things mentioned on that page? Well, there's a lot of old crap lying around this place. Great, thanks. I think you should be able to find everything, except the satellite, obviously. Are you gonna tell me what this is? I don't think that'd go over too well. Why don't you let me be the judge of that? Fine. The page is a formula for rewriting reality. Either I use it to close a strange portal to a place that isn't in our world, or shadowy serial killer monster things keep pouring out of there. Yeah, you were right the first time. You can think what you want about me, but there's still bad guys around. Be careful. Well, you might be nuts, but I've seen the way they move, the way they look. I'll buy that. They're called Taken. They aren't really human. Not anymore. And they're climbing out of the oil well? What, do they have secret headquarters down there, or...? No, that's just where the point of connection is. It's a hole that leads to, well, it's a really nasty place. That's why I need to close it. And the guy who looks like you opened it, because he was hanging around the oil field before. He gets around, unfortunately. Thanks for helping me. Oh, I wish I thought you were just a nutcase. Actually, I kind of expected you to. Me too. But I feel like this is how it's supposed to go. Isn't that weird? Not really. I get that a lot in my line of work. What do you do anyway? I'm a writer. Obviously. What was that you said about my aura? Oh, I'm very spiritual, you know. I can see auras, but I only use it for healing and helping people. I'm like a wise woman, you know? I give people insight and advice. Look, just because I say crazy things doesn't mean I believe everything. Don't be like that. Maybe you should take a few crystals with you if you're going out there. It might be dangerous. They soothe your energies and focus your mind. It's fantastic. And they help me take out the bad guys? Oh, well, no, not as such. Yeah, okay. I think I'm... Or I have some wonderfully potent herbal detox suppositories. Yeah, I'm good. I'm good. Ректальные свечи от отравления. Да, конечно, они ему помогут, блин. Так, а гвоздомет. Вот, гвоздомет, мне кажется, будет прикольно с пистолетом бегали. Чего бы нет. Поглядим, так сказать. The Champion of Light recognizes the page he got from the woman. It is a weapon of his own design, custom engineered to destroy the dark portal. If he recreates the conditions of the page, a great power will be unleashed. Так, ну чё? О, теперь у нас не бесконечные, получается, да? Пополнение запасов. Ну или может опять будет там какой-нибудь другой ящик. Вот там есть страница, я ее прям вижу. А как мне ее взять? Как мне взять эту гребаную страницу? Почему я не могу взять эту страницу? Что за хрень? Пулеметик такой небольшой. Well, here you are, about to enjoy another cool Arizona night with me, Eddie Rodman, the host with the most. Hey, any of you guys remember Old Gods of Asgard? Man, I actually saw them twice back in the 70s. I was just a kid then, but my dad worked at this club, and he'd sneak me in to see bands all the time, you know, just talk about an education. Anyway, great band, couple of great albums, solid fan base, and then they kind of dropped off the face of the earth. Well, now, almost 4 decades later, they're making a comeback. And let me tell you, these boys have seen a lot of road. They're some serious rock and roll veterans, because they weren't too young even back in the day. Well, now I've got Odin and Tor Anderson, two of the original Old Gods, in the studio with me, along with their manager, Barry Wheeler.
Nice to have you guys here. Oh, hey, great to be here, Eddie. Yeah, hey. Hello! Now, boys, let me just come around and say this, all right? Spring chickens, you ain't. I mean, you guys, you make the Stones look young. You're only as old as you feel. Who you calling old? Now, your last album was 1978, In the Valley of My Shadow. And then you stopped playing altogether after that. Why? And what made you do a comeback after all this time? Well, it was a sad thing. See, the original bass player for Old Gods, Fat Bob Balder, passed away in... Leukemia! Bob had leukemia, poor bastard. Yeah, after that, we didn't feel like playing no more. Long story short, I ran into these guys up in Washington, and it was obvious to me that they still got it. So I figured, hey, let's make some music, right? And they went for it. Now, Barry, you were a literary agent before this, right? Uh-huh. Yeah, and you were very successful. You represented Alan Wake, I believe, who disappeared under mysterious... Yeah, that's... Hey, I just want to talk... Ага. Скрипты, значит, да? Понятно. Это получается выполнение голосов. Показывает. Понятно. Как бы ребята, которые создали эту игру, бля, прикольно. Все просмотрели, все угадали, блин, видишь. Ушли плюсы и минусы. О, хроничка. I know that when I arrive, the clarity of vision I have now may disappear. I've made my plans. I prepared for this. But I know the transition from the dark place will be hard on me. And not just physically. It may affect my mind, my memory. These pages should help me remember and focus. That's worked for me before. Even if that fails, I think I will be able to trust my instincts. I'm navigating my own story. I'm hoping I'll know where to go and what to do, even if the details elude me. Так, я собрал 300. Посмотрим, что. По телеку показывают опять, наверное, это передача Night Spirits. Дикая передача, если честно. Меня прикалывало. Так, сейчас минуточку, у меня что-то какая-то проблема с чатом. Вот что, в чем проблема? Здесь чат работает, а на втором экране что-то чат меня... Ну, полеть, если YouTube опять не будет отображать мои некоторые сообщения, извиняюсь заранее. Oh, hell. This isn't gonna be good. Is this on? How can you tell? I'm sorry, I'm not very good with gadgets. That's more like it. I'll be right with you. I just gotta do this one thing. I like it quiet. I bet you're wondering why this is happening. Why am I doing all this? Why am I so hell-bent on ruining your life? You're cramping my style. You've got money, fame, everything you could want. But you don't know what to do with it. I do. I'm getting all the things you never had the balls to go for. Having more fun, too. Do you know the real difference between us? I'm not afraid to be the center of attention. This poor slob's just collateral damage, really. I mean, made some information out of him earlier. But this part? This is just for kicks.
so quiet. Злодей мне уже нравится. Он уже такой харизматичненький немножко. Самый харизматичный злодей за всю историю игр это был, по-моему, Last Month. И, блин. Как мне попасть туда, блин? Кто-нибудь мне объяснит, нет? Угу. Он периодически будет появляться. Понятно. Открываем. УЗИ! Ух ты. I guess it's about time I went full auto. Так, надо сообразить, как попасть вовнутрь. Там лежит страница, и я не могу понять, как туда попасть. Ну, может, она потом откроется, сердце. Найти 3 предмета, чтобы переписать историю. Ну-ка, 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 ну-ка. Пока этих уродов нужно на машине уехать. А машина не едет, да? Я проверял. Валим отсюда. Я, конечно, люблю все исследовать, как бы, и смотреть по всяким разным углам, пока это, конечно, не заебывает. Ой, блядь. Он наконец-таки стал дольше бежать, но все равно начинает задыхаться. Или, значит, он все-таки бросил. Вот так, все. О, 120 патронов от УЗИ. Разнообразили, конечно, количество оружия. Это неплохо. Ну, только револьвер там и 3 ружья, блин. Я вижу страницу впереди. Это неплохо. Ракетница. Расширы. А, теперь на среднюю, да, бросать эту сельфи. Ну, блять, тут неудобно будет. Наверное. Или честно. Поставим так. To change reality, you nudge it into the right direction. Your version of it is there, waiting. It wants to come true. All you need to do is help it achieve its potential. The devil is in the details. You change the details of the scene to match those on the page. If you get the details right, if you achieve that critical mass, the shift will come, and the rest of your new reality overrides the existing paradigm. The lie, no matter how outrageous, is now the truth. Так, делаем вот так вот. Блин, надо будет все-таки скачать это приложение для чата. Чтобы на втором экране чат отдельно отображался. Это позже. Я потом подзапариться. Сейчас пока я только смог подзапариться. Как в процессе, получается, возможности все это делаю. Захотелось посидеть пока метод. Делал, не захотелось, делал. Я не стремлюсь ни к чему, просто так занимаюсь моей возможностью. Пока мы... Тихо. Тихо, блядь. Wait. Твою мать! Уворачивайся, чувак. До свидания, уроды. That's one thing down. Ну, сволочь, а. Да нет смысла идти. Так, мне вот интересно, эта штука пробивается? Взрывается, да? Да, это взрывается, понятно. Я думал, что зарядки тут получается по этим самым, оказывается, нет.
по обоймам. Будет сложнее играть. Оказывается, нифига. Ну ладно, бочку. Это не проблема. Все тут справимся. Так, о, колесица же надо. О! И перегорело, да? Вообще весело. Значит, учиться можно будет на одну удочку только один раз, да? Либо потом она остановится. Ёб твою мать, сука! Братан! The enemy tears itself in two to avoid the hated light. It becomes weaker, but more numerous. Such is the arithmetic of horror. Уроды, а! Разделяются, блядь, твари. That was just messed up. Да не говори, уляпался так уляпался. О, СКС. That's two. Just one more to go. Something tells me I'm really gonna need the extra firepower. СКС-ка. Точно, ты СКС-ка. Ладно, по барабану. Побегаем с СКС-кой. Что там еще? The reality we take for granted is softer, more adaptable than we think. Under correct conditions, you can reshape it, turn it into almost anything you want. When it happens, almost nobody notices. It's not that we forget, it's that after the change, there's nothing to remember. Only those who have been directly touched by the powers that can shift reality are aware of the changes. Many are driven mad by it, others can cope. I'm one of those people, and I know how to wield that power to rewrite reality. Так, тут все, да, получается. Двигаем дальше. Последним, получается, ингредиент закрытия, получается, прорыва. Да, она перезагружается потом. Ну, неплохо тоже. Все-таки мне интересно, как попасть в эту хрень там. Здесь что-нибудь есть? Стала более открытая карта уже. Да, не шуми. Не, я не буду сейчас тут бегать, проверять, получается, край карты где. Мы пришли проходить игру. Проверять возможности движка и возможности разработчиков. Что мигает. Страничка. Неплохо, неплохо. Some of the Taken aren't protected by the darkness like their comrades. Instead, their aversion to light is so extreme that they literally split into two when they encounter strong light. It leaves the two halves weaker, but of course, there's strength in numbers. It's a disturbing development. The dark presence I faced 2 years ago was powerful, but it didn't have much in the way of imagination. Clearly, the same cannot be said of Mr. Мистер Скретч. Понятно. Мистер Скретч все-таки прикольно. Черт, надо еще забрать. Вот и все. СКС это мощь, это сила. That's everything. The man has found the battery, but it is empty. It will need to be recharged.
Так, мадам, пойдем пообщаемся. Которая там сейчас... Аккумулятор подзарядишь. Мать, заряди мне аккумулятор. Ой, я сейчас это самые патрончики сначала возьму. Вот, ну, бля, как туда попасть-то? Что мне расскажешь? Суки. Ладно, пофигу. Эмма! Эмма! I need this battery charged. No problem. Here you go. Thanks. Listen, I don't know what's gonna happen exactly when I do this. My memory's a little hazy. I don't even know what that means. All I'm saying is you don't want to come anywhere near the oil field, all right? This thing could get out of hand. In the middle of highly flammable materials. Great. I'll do my best to contain it. Just please don't turn out to be some kind of crazy terrorist guy, okay? Okay, I'm gonna go now. Wish me luck. Wait a sec, I want to ask you about something first. What did you mean with that my memory's a little hazy thing? I had a pretty rough time coming here. It was like being caught in a tsunami. I blacked out for a while. It's hard to explain. There's a barrier of sorts that I had to break through. I was lucky to make it here with my wits as intact as they are. So you might have brain damage, you're about to do great things with a magic piece of paper, and you came here from another dimension? No, I'm from New York. I was just visiting another dimension. Oh, yeah, okay. My bad. Мне почему-то кажется, что это натуральный мир, как бы, скорее всего, мне кажется, да, какая-то выдуманная история. Хотя в первой части было именно выдумано. Ну как туда попасть-то, блядь, сука? Дверь, соединяющие номера, там, я вижу ее. Вот она. Но вот в этот номер войти нельзя. Почти ничего не посмотреть. Ладно, пофигу, прорвемся. На страницу он не показывает, что там есть страница. Так, он прыгает, а вот залазить может в это надо. Так, сейчас. Ой. Сейчас опять эти уроды повылазят. По-любому, я уверен. По одному, товарищи, по одному. Так, одного вольного. Ну чё, сумасшедший? Странно, топорами не кидается, как в первой части. Наверное, у УЗИ будет страшный разброс. Почему-то мне так кажется. Здравствуйте, товарищ. А если так? Ой, блядь.
Ой, блядь. Ой, блядь. Так вот, уроды. Еще что ты должен сделать? Time to make some serious changes. Положение снизить палок на ту группу соединенных вертали, замыкание центра и его компакт-диск. Музыка прикольная. Заводи шарманку. Чувак, он ты делал только хуже. Ой, блядь. Что взрывается? Не, чел, ты дебил. Нефтяную вышку взорвал. Твою мать. Я бы на месте, блядь, тебе вообще башку бы оторвал бы. Сходил, называется. Так, это шум. Там что-то происходит. Э. Отстаньте от девочки. Пропали? Все? Все ушли? Спать нахер. Спать, блять, нахуй. Открывай, мадам. What the hell was that? Easy. I got him. You're safe. I need you to tell me what you know about him. The guy who looks like me. There was a party in one of the rooms. It was pretty wild. I'm not sure which room it was in. You didn't attend. No, I wasn't there. But it got way out of hand. Anyway, I heard that he went to the diner and there was a fight there or something. Maybe you could find out more from there. I got some keys that you could maybe use. You just happen to have the keys, huh? Fine. I'll take a look. Stay here. Like hell. I'm getting out of here as soon as you leave so I could close up this place and go home. Emma, you really want to stay here in the light? Yeah, thanks for the advice, but I'm not sticking around. Just go already, okay? Are you okay? I guess. Thanks for the help. Were those the... what do you call them? The Taken? What are they? It's complicated. Short version, the darkness can take people over. That's why I had to destroy the oil derrick. Otherwise, they would have overrun the place. Wow, I didn't think you'd actually do it. I mean, I didn't think it'd work. That's crazy.
Let me just try one more time at the risk of sounding like a broken record. It's bad out there. I don't want you hurt. You should stay put. Yeah, while you turn this place into an inferno, run around shooting things up, and play some kind of weird games with your psycho evil twin. Don't get me wrong, you're nice for a weirdo. I'm impressed as hell by all of this, but enough is enough. I seriously just want to get out of here, okay? Да. Девочка-то права, блин. Я получил какой-то ключ. Может, это откроет, блин. Ну, и как мне забрать ее? Твою мать. Странная, конечно, ситуация. А, это ключ от столовой, скорее всего, да? Так, погоди, а что мне? Где тут ближайший? А, вон лечилка. На холсу подлечить чуток. То нападут где-нибудь сзади, блядь. По кумполу топориком стукнут, и я сдохну. Тихо. A poltergeist. Its existence is one of rage and hostility, and its very presence turns ordinary objects into deadly projectiles. Oh, shit! Ну, с этим мы уже бороться научились. Это уже попроще. Так. Открывай. Что-то тут произошло. Есть что пожрать? Что пожрать нечего. Нет, пожрать нечего. Ну, ты сука. Ну ничего. Мы не сильно голодные, не потерпим. The scene. Traces of violence. A callous midnight snack. A room key left carelessly behind. The man recognizes the enemy's handiwork. I think these are keys for the motel rooms. Можно было что-то изучить, по-моему, да? Satellite and now this? That place might be involved. Что это такое? Обсерватория. Угу. Что-то все связанное с космосом, по-любому. Следует в комнату в мотеле. Теперь, может, я смогу открыть эту гребаную комнату. Emma Sloan was a believer in a great many things, most of which were entirely fallacious. Emma Sloan, an innocent victim of his dark half. More collateral damage in the ongoing war. Короче, Damned Эммы by больше с нами forces нет. beyond her control, as much as by her own actions. Эмма покинула нас. Ну, так вот. Ну, то разделять их, потом их лови по одному, когда они вокруг бегают. Нафиг надо. Что, по-любому надо будет Эмме пизделять дать. Да? Damn it! Why didn't you listen? А что у меня с фонариком?
Здесь фонарик не работает. Здесь работает, а там не работает. Нормально. Мне кажется, тоже здесь бродит. О, открыт. Страница манускрипта. My own face peered back at me from the TV screen. For a moment, I struggled with the sensation of deja vu. How many times have I seen myself like this now? And then there was that easy grin that never seemed quite as quick or natural on my own lips. The dark, malicious twinkle in the eyes. And I knew who I was looking at. As he pulled back and revealed the room behind him, my throat went dry. There was nothing I could do but watch. Так. Это, наверное, про телек, который мы нашли на улице. Да? Понятно. Здесь делать нечего. Идем дальше. Следующий номер, пожалуйста. Опачки. Damn. Michael Farabee, dead, tortured, dressed in clothes that bore the name of a local observatory. A slim lead, but solid enough. It stirs something deep in his mind. He knows where to go now. Он знал, куда перейти. The observatory, hot on the heels of the Herald of Darkness, the champion of light forges on to see the stars. Да блядь. An observatory, a place for a man to witness the magnificence of the universe. But such insights are not what the champion of light is looking for. He has come to find a weapon. Да если я там все еще не обследовал. Вот сука. Ну хрен с ним. Тут карта есть. Главное зона территории. Ничего интересного. Шеф, открывай. Сука. Сам дойду. Или все. Нет, дробовик я точно брать не хочу. Ой, блядь. Не план-то больше. Welcome back, listeners. As you know, I'm Eddie Rodman, and I'm still talking to old gods of Asgard, who are doing their big comeback tour. How's that been going for you? Odin? Splendid! I'm having the time of my life. You know, I didn't realize how much I'd missed that. And what about you, Tor? It's okay, you know. Well, this must bring back a lot of memories. Oh, yeah. It's wonderful to be back on stage. If it wasn't for my knee, I'd feel like a young man again. Well, speaking of that, I hate to keep harping on this age thing, but I gotta tell you, I've heard your new songs, guys, and you sound really good. Thank you. And this may be a touchy subject, but to be blunt, you really don't sound, well, old. I mean, the difference between your speaking voice and your singing voice, it's pretty striking. What the hell are you talking about? You saying it's not us singing on that record? What? What's he talking about? No, I'm not saying that, guys, but I can't help noticing the difference. Son, you're on thin ice. You calling me a liar? Whoa. Hey, let me just step in here for a moment, boys. Yeah, Eddie, they do sound different, but believe me, we're not talking Milli Vanilli here. These guys are the real deal. Why don't you come to the gig tomorrow night and see for yourself? Once they get on that stage, boom, things get real. Really? Believe me, they play like they're possessed. It's almost like magic. Look, you see my boys play, you see the old gods for real.
These guys project a lot of power. They're not lightweights, you know what I'm saying? All right, Barry. I'll see if I can make it. Now, let's take another quick break here, and after that, we'll play the new Old Gods of Asgard single. Don't you go away. Да, дедушки дают жару, короче. Так, эта тварь прилетела. Так, это страница манускрипта. Тихо! Твою мать, в первой части сколько пропустила. As a storyteller, my first real love was crime. And it was in that genre that I finished my first novel, starring the perpetually miserable Alex Casey, whose entire life was a wound that never healed. The books sold as fast as they hit the shelves. I wrote 5 more Alex Casey books, and they all were bestsellers. I became rich. I became famous. Success brought pressure, and I didn't handle it very well. По-моему, он за 7 лет 6 книг про Кейси написал, насколько я помню, по прошлой игре. Что за звуки? Тихо. Заперто. Так, мне патроны нужны, нет? Ну, фонарик я взял, да? Ну, пускай будет. Все, поехали, блядь. Не едет, пешком делать. Понял. Че, все шумит-то на заднем плане-то постоянно. А поглядывать еще на компас, ну и там странички там будут отображаться или еще где-нибудь. Да ёб твою мать, что все шумит. Ну я же слышу, что где-то лазит педики, велосипедики. Иди задницу, все, кыш. Давайте на открытом поле половим. Куда пропал-то? Рот. Даже неинтересно, блин, взял, свалил, блин. Ну, скорее. I've carried a flashlight and a gun for so long that I feel naked without either. It's all too often that I need them. The darkness protects the taken. Shadows crawl over their forms like living things, protecting them from harm. Blows that would injure or kill a human outright mean nothing to them as long as the darkness persists. But light makes them vulnerable. Light burns the shadows away. The darkness that drives them is still in them, but now they're vulnerable. Flashlight and gun. Sometimes it feels they're all I have left. Вот. Что тут у нас еще? Потрошки. Может что-нибудь еще завалившееся там. Типа кофе, который раньше мы собирали по всем картам, бегали. Страница это отдельно было, это как типа, чтобы вникнуть в историю, там почитать, можно посидеть потом в первой части. А здесь что-то там было кофе. Братан, открывай, блядь! Здесь что больше ничего нету, да? О! Граната. Граната это нужна будет потом, когда будет больше народу. Когда врагов будет больше. Ну, сбегаем, посмотрим, что у нас там еще впереди есть. Даже же патрончики. Они пока не нужны, но патронов пока нормально. О! 40 страниц манускрипта?
Интересно, что там за 40 страниц? Гранатомет, что ли? О, страничку вижу. Так, сейчас. Где-то здесь. Вот она. The pressure of success got to me. My wife Alice was the sole thing in my life that anchored me. Suddenly it wasn't enough. I couldn't write anymore. I distracted myself with wild parties and whatever trouble I could scare up. I wallowed in the drama of my life, sure that Alice would stick with me even though she didn't sign up to be the lifeline of a tortured artist. It was my dumb luck she's not the type to give up. Ну, а ты что думал тогда? Только близкие люди помогают, но бабам не верь. Еще одна страничка. Где-то здесь еще одна страница. Вот она. The spiders aren't really the work of the enemy. They're a side effect. A part of the dark place's less significant fauna that has managed to slip through the opening I made when I arrived. Less an animal than an idea that has assumed the form of an animal. Makes them no less dangerous, but at least they're a little easier to deal with. The darkness doesn't protect them like the Taken, and thus they can be destroyed by either light or bullets right away. Пауки? Я еще не сталкивался с пауками. Какие, блять, мать его, в жопу пауки? Пауки. Ну, стало интересно. Кири, блядь. Блин, паучки или еще что-то там. Заперто. Так, о. Собираю все в радость. Все пригодится. Какие еще, мать его, в жопу пауки, блядь. Это шумит там на ветру. А че это, у меня не было карабина, что ли? Был у меня карабин, что за хрень? Так, оттуда мы пришли, значит, мне все-таки сюда. Все, ну ладно, пойдем. Так, дружище, открывай. Hello? I'm Dr. Rachel Meadows and... Wait a moment, it's you! I can't believe you dare show your face around here again. Чё-то тёлок до хрена, сам. Следующий. Все? Ага, иди сюда. Мать, открывай, тут уроды лазит. Go away. It wasn't me. I just look like him. Are you serious? That's what you're going with? Please. I'm trying to stop him. You saw those shadow things trying to kill me, right? I bet he got along with them just fine. Yes. Yes, he did. All right. Come on in. Thank you. Дамочка, а я по все равно на прицеле бы держал на всякий случай. Даже поссать нельзя сходить, называется. Все заперто. Так, что, опять посмотрим товарища нашего. Hey, buddy. I figured I'd take a moment to talk to you. There's a party next door. I'm feeling pretty good right now. A little beer, a little fun, you know? It's nice. Listen, this whole thing between us, it's a little weird for me too, you know? I mean, we don't just look the same, there's a lot we share. I mean, up here, I know you, right? So I was thinking maybe we could
Ну, These guys are getting out of control. Look, I feel like we're both victims of circumstance here. And maybe we could make some kind of effort to... у кого-то сдают нервы. У кого-то сдают нервы. Бери дробовик, пошли гулять. Братан, кассеты с провода не очень. Never mind. Взял бы что-нибудь потяжелее этого. Просто провод натянул такой. Ушел бить рожей. Ну в первой части это тоже, блядь, товарищам подряд там по лицу раздавал, блядь, обычным людям. Кстати, в первой части нам так и не рассказали, что за хозяин был. У меня осталось. Just a moment, I'll send the lift down to you. I didn't expect to see anyone here tonight, but I'm relieved to see an actual person. That's assuming this isn't some kind of cruel trick on your part, of course. Так, а давай-ка посмотрим. Лифт. Больше ничего подобрать нельзя, никаких там страничек, не страничек. Так, ну у нас есть патрончики. Тут давай патрончики выберем. Он. Поехали. Мадам, дякую вам за поїздом. Doctor, the man who looked like me, what did he want here? There's a strange astronomical event happening right now. Something I can't begin to classify, but I think it's disabled our satellite. There's a very peculiar signal that we're receiving. A signal. That's what I'm here for. Well, so was he. But he didn't seem to understand it at all. He got very angry, sabotaged our imaging array, and now we're blind. I believe the event is still going on, but we can't pick it up. Is there something we can do? What he broke is essentially just a special camera, but we can't use the telescope without it. There's a replacement in my car. If you can get that to me, we're back in business. Consider it done. Ну что Tell же me там? more about the signal. It's almost as if something's being transmitted to Night Springs. It's the strangest thing. It's quite elusive, almost as if it wasn't properly there. I don't know how to describe it. So, what was the signal like? I wish I knew. He appeared before I had a good fix on it. He was very pleasant when I was working, but when I isolated the signal, he suddenly forced me out of the control booth. He said it was none of my business. He seemed to change. Somehow he was very smooth and charming before that, but suddenly he became, I'm sorry. I'm not sure I want to talk about it. I have to ask, do you always wear that to work? I was at a party for a local art exhibition. Fascinating works. When I was called away by my assistant, Michael was the first to spot this event. I don't know where he is now, actually. He was supposed to bring us some food, but he never showed up. Tell me about the event. Oh, it's quite fascinating. It looks as if stars were changing, somehow. Or shifting positions. It isn't really happening, of course. Most likely it's caused by some kind of atmospheric refraction phenomenon. But I've never seen anything like it. Did he hurt you? No, he didn't quite threaten me exactly, but those shadowy things started to crawl into view, and whatever the signal was, he seemed to be extremely frustrated by it. He just started breaking things and left. I thought it best not to interfere. You were lucky. He's done much worse. Yes. He showed me a knife, and he kept talking. He enjoyed the sound of his own voice.
A proper maniac. You really aren't anything like him, are you? Believe me, I try very hard not to be. Да. Я очень стараюсь не быть как он. Да. Чувак, что-нибудь умнее придумать не мог? Опять лифты, 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 блядь. Побежали дальше. Good luck, and try to be careful. It's a very expensive part, and we don't have a replacement. Да, хоть Oh движение. dear, that sounded more callous than I intended. Be safe. Движение какое-нибудь порисовали бы. С рукой с поднятой стоит. Как будто что-то ела, что-то пила и остановилась. Подсматривай за мной. Так. О, паутинка. По-моему, раньше этой паутинки не было. Я, кстати, не заметил. Не было паутины. Паутины точно не было. Туха, туха. Сука, This must be your car. А вот и сейчас эти паучки повылазят. Сука. Ну давай, блядь. Ой, блядь, сука. Пошел вон, урод. Где ползает еще? Где еще ползает, сука? Я же его слышу, урода. Все? А нет, не все. А из асфальта выпрыгивать нормально, там что, закопались с него. Вроде Америка, это не наши российские дороги. Там вроде асфальт покрепче будет. Дай-ка целую вещь. Почему фонарика не светит? Мадам, я вам привез презент. Открывай. Это, конечно, не букет цветов, не бутылка вина, но тоже неплохо. Excellent. I'll operate the platform directly below the telescope so you can install the array. Don't worry, it's very easy. Hop on. Прыг-скок, прыг-скок. Запрыгнул. А меня не придавит? Brilliant, you got it. I'll just run a quick diagnostic on it. Yes, it's in perfect order. Господи. All right, we're good to go. Let's take a look at the skies. Ну, для счастья бабы нам это. Shut this down. There's a problem with the automated coolant system. Somebody just interrupted the flow. So now what? Well, you could go and open the secondary coolant flow valves manually. I know it's dangerous there, but, well... I got it! Please come talk to me if you have questions. Да я опасность на завтрак ем. Чё, давай, мать.
Just remember, you need to release all 3 valves. It doesn't matter what order you do it in. Пукнул и повернул. Что-то там полилось. Паучки опять что? Фу ты его. Паутинные. Они ее как вешают быстро, так и отпускают быстро. Так, товарищ. Но это уже не серьезно. Все? Ну, потекло говно по трубам, блин. Тут странички нету больше. Я странно как-то. Рэбзи давайте по одному. О, странички нашел. Только про них вспоминал. I've seen the enemy, and it's me. I faced dark horrors before, things that live in the unimaginable pressures of the world beyond our own. Sometimes they masquerade as humans. That's what ultimately lurks inside Mr. Strange. He's every mean-spirited tabloid story about me, an evil caricature, a creature formed in that vague territory of misconceptions, half-truths, and the dark imagination of people who heard a story about me. An urban legend made flesh, a serial killer, my dark half, brought to life by the power of Cauldron Lake. Так, подожди. Озеро Колдрон находилось не в Night Spirits. Night Spirits это был передачка и... Как назывался город, всякий случай, потом. 15 страниц надо собрать. Чоха. Деньги, давайте. А, теперь еще оборачивается в ту сторону, где возможно будет враг тебе подкрадываться. Это прикольно. Потому что в прошлый раз, пока отстреливаешь эти со спины, как бам в бошку. Ты стоишь как дурак, блин. Глазами лупаешь. Камсамир. Так. Ну, а патроны пополнить. Патроны кончаются. Так, Алан Вей. Прекратите задыхаться. Вы же вроде бросили курить. Так, что-то я хочу с СКС лучше пострелять. То прям пока не интересно. Ты видишь, кстати, с СКС попробуем.
свидания. Не подходите больше ко мне. Если плохо видите, молодой человек. Где этот кранчик был? За кондиционом. Внутри, что ли? О, меня пустят вовнутрь. Ничего себе. Нет, не внутри. А, вон. Я лоханулся как-то. Заводи в шарманку. Вроде да не вроде. Ай, блядь! Тварь, пошла вон отсюда, блядь. Валим, вейт. Попал? Все? Что не так? Что там, говорит, пищит, блин? Я ж вроде все починил. Ну, бляха от сандалика. Открывай. I released all the valves, Doctor! Is it working? Just bear with me a moment. Yes, I believe you've got it sorted. It's working again. Nicely done. That sounds like trouble. I don't think they're happy with our success. Что тут, рад? Look out, they found a way in. О, блядь. Экономненько так. Я их всех уделал, ты рада? Ну и все еще. Башку-то он поворачивал. You alright? That was intense. I'm sighted in now. I still have no idea what I'm looking at, but it's very strange indeed. Oh, where are my manners? Please, come on up. I'm sorry, I was distracted. И шо, мы с тобой пройдемся под звездами кругами? Да, ну шо. Я к тебе с карабинчиком, ничего, да? Are we receiving the signal now? Oh, yes, it's coming in loud and clear. It's amazing. I'm not sure what it is yet, let alone where it's coming from, but it's interacting with our system somehow, like it was intended for us. But I don't understand how that could be. Maybe that's just how the story goes. What? Never mind. Is there a way I can hear it? Or however this is supposed to work? I think the signal is incomplete somehow, but you should be getting a printout of it now. What do you mean it's incomplete? It's almost as if we're only getting a fragment of it. I need the whole thing. This is important. I'm sure it is, but this is all we're getting.
Did the man who looks like me get the whole thing? He locked me out of the booth, so I have no way of knowing. But I can tell you that he didn't really seem to understand it. So, what's in the sky? It doesn't make any sense. The stars are just... they're wrong. I thought I'd be able to see something, but it's like I'm looking at a sky that's just... it's not the right sky. But that's impossible. I consider myself a rational man, Doctor. But this isn't a thing you can measure or explain. I've seen impossible things that have taught me just to roll with some punches. It's either that or go insane. I find it disturbing that you sound like you're speaking from ample experience. Где там? A printout of a signal. It, too, is a weapon created by the Champion of Light. In its words, stirs a new reality. But it is incomplete, and yet it provides a roadmap for the man to follow, a course that will lead him to a place where he may confront his enemy. Ч.1. Катаюсь от места к месту, не успеваю даже использовать ничего. Открытый 14 Аризона. The drive-in. Once the site of lurid celluloid fantasies, it's now the site of an art exhibition. And yet, it's the search for closure rather than culture that brings the Champion of Light here. They They made a sequel to Samurai vs. Conquistador. Is nothing sacred? Очередная телочка, что ли? Oh, it's you. That's fantastic. Are you okay? Go away. No, I want you. But you'll get angry if you're here. So, you gotta go. You know I'll do what you want. Okay. I love you so much. Did you know that love hurts? Are you gonna hurt me now? 'Cause you should. Lady, you got darkness on the brain. I think I can help you if I can get the lights on in here. You can't turn the power back on. It's not allowed. You said. So, where shouldn't I go so I don't turn the power back on accidentally? It's the big building on the other side of the drive-in, but it's locked. Where's the key? Just so that I know to avoid it. It's on the wall next to the cash register. But you can't. You can't. Don't be bad. Hey, no problem. I'm just gonna go do some other stuff. Scout's honor. Just try to stay calm. I've seen this kind of thing before. I think you're gonna be okay. Why is it so hard to think? You've been touched by darkness. I'm hoping it's not permanent. Remember when you were here before and you kissed me and then everything got all dark? That was the best. Listen, this is very important. Where did I go? Can you tell me that? Baby, you don't need to go anywhere. You're here now, and you're in my head. You should be in me. You should touch me again. Not with a 10-foot pole, lady. Hey, just in case there's a part of you in there that's freaking out right now, it's not your fault. I promise I'll do what I can to help you, okay? I don't... Please go away. Don't sweat it. I'm just saying that in case you really need to hear it, I've been there. I think there are spiders in my eyes. I think you put them in me. Yeah, I'm just gonna go now. Да, смотрим, мистер Скай еще умеет веселиться. And we're back with old
Gods of Asgard and their manager, Barry Wheeler. Guys, you're on your comeback tour, and you're playing a lot of your classic material, but you've also got a new single out, right? How'd that come about? Was it hard to go back into the studio after such a long time? Are you kidding me? They were chomping at the bit. They were just itching to stretch those creative muscles. Now, it had been a while because, you know, they spent a lot of time in, Retirement. We were retired. We were? Yeah. No. We were at the lodge, and we escaped. We were at the retirement, retirement thing. yeah. So, you know, really, once we got in the studio, things started happening. Now, the music has changed a little bit, and the boys were a little rusty, so it took us a while to find the right gear. But hey, once we got going, whew, boy, they kicked ass. And it's an awesome song. It's called Balance Slays the Demon, and seriously, I think it's their finest work. And hey, I should know, I produced it. Oh, really? I didn't know you were a producer. Well, this was my first time. I mean, they needed a little bit of guidance, you know what I mean? I mean, don't get me wrong, these guys are the best. But it's the 21st century, man. Things just sound a little different these days. So, you know, I kind of stepped in there, helped them make it sound all cool, kind of jazzed it up. That sounds like a challenge. Oh, no, it was really easy, man. I was just, you know, like, hey, give it a little zing, you know? Let's take it to another level so it really rips. You know, let's just throw some really sweet synths in. Like that, you know, just kicked it up a notch, but it's totally old gods. Well, listeners, you can judge for yourselves. Here's Old Gods of Asgard and Balance Slays the Demon. Oh, yeah. Парень там отрывает, несу петушку. Так. Мадам, вы хороши. Стороны. The man has encountered this before. People whose integrity has been suborned by the insidious touch of the darkness. He has experienced it himself, but merciful light burned away the darkness in his brain. Так, побежали дальше. Что-то ему все встречаются только одни тёлочки. Тёлочки. Бабка не видит. Так, что-то я не могу понять. Почему здесь нет ни одной фоточки. Ой, блядь. Сука. Not good. Ну, сдохни, тварь. Показалось. Тридцать страниц манускрипта. А откуда у меня столько страниц-то будет? Так. Уровни какие-то маленькие, коротенькие. Я думаю, что мне придется потом возвращаться. Oh, look! Mr. Hero's here! You ready to save the day? Ну-ка, блять, ворота. Я на вас не шутил, ребята, что вы разделились-то? Кто разрешал? Кто позволил? Суки. Так, не посмотрим, можно сюда зайти или нет. Нельзя. И тут где-то я страничку видел. Где-то лежит тут. Да? Правее, правее. Вот здесь. А, вон.
It's been 2 years since I came here. Being that long without Alice breaks my heart. And I know it broke hers. I know she thinks I'm dead. How could I blame her for that? It would be a crime to pretend that she owes me anything. She took all the stupid, self-indulgent bullshit I brought into her life and still stood by me. Still loved me. It's no betrayal. But I'm a better person now than I used to be. I want to be that person with her. Что за хрень? Блять, сосиски идите, по-моему, с ума сходит. Спокойно жить не могу. Не понял. Глаз, что остановилась трансляция. Вроде все идет. Вроде все протекает нормально. Здорово, чувак. Еще ничего не скажет нам, что ли, сегодня? Войну типа такой промолчал. Ну, в общем, расскажет мне. Опять он скажет, что мы дебилы, дурачки, там, или еще что-нибудь вроде. Как патрончики. You are gonna shit yourself when you realize what I have done. Shut up! Ну и убежал. Вот сука. Ну что, мы еще с тобой повоюем, я чувствую. Так, я чисто хочу посмотреть, может где-то здесь в каких-нибудь загашниках странички лежат. А, это ни хрена здесь не лежит. Страница, да, хренище. Есть страница. Где это? Так, то ли я дурак, то ли прыжный. Показано, что где-то здесь. А вот он лежит. The car seemed to sail through the crisp mountain air in slow motion, spinning around one axis almost lazily. The moment was hypnotic. Then it struck the pipeline in a shower of sparks, the impact turning the windshield into a burst of safety glass. As it hit the ground, I snapped out of my reverie. The car was rolling downhill, slowing down as every bump killed momentum, but still coming. The fence wouldn't be enough to stop it. Да. Что написал, еще не помню. Почему какая-то машина, какая-то труба, блин. О, арбалет. Арбалет. Давай арбалет, братан. Не, арбалет это прикольно. Ну, чисто так уже, поугарать уже до упора. Все, нет. Не зря сбродил, не зря мне хоть арбалетик дал. Ну, сейчас что-нибудь найдем кого-нибудь. Попробуем арбалетик.
О, а вот и первая жертва, да? Перезаряжается. Долго! Ну, прикольно, конечно. А, блядь, это, конечно, прикольно, но, блядь, перезарядку неудобно. Так что потом на карабин поменяй опять. СКС все-таки СКС, но надо лучше. Так, наверное, сейчас эту главу закончу и... Ну, либо позже что. Посмотрим, что по времени. Я думаю, часиков 5 сходить поесть. Обычно уже походу. Там посмотрим, может продолжу дальше. На сколько начал? 2 с чем-то? Да, уже получается 2 часа уже 15 минут. Это не мало и немного. Здорово, братан. Ой, промазал. Да ты задрал. Не, поменяй на карабин. По-любому, блядь, я не могу с этой хуйней. Ой, вот. Карабин, конечно, попроще. Куда столько страниц, это ж... Типа для новой игры плюс, что ли, это? Я так понял. Потом, когда пройдешь, получается, будешь оружие собирать. Так, а, там я уже был. Тихо. Да, он с этой штукой побегал. По карабину надо заново. Где-то тут бегает. Я тебя слышу, братан. Не слышно же, что ходит где-то рядом. Тихо. А, кто не забирается, да? Давайте, парни. Что? Кончились? Блин, сука, шумы всякие посторонние. О, страничка. Эй. Alice, my wife. The best thing that ever happened to me. She smiles and the darkness lifts. For her, I've tried things I otherwise never would. I've never really minded if it's made me feel like a fool. She's a photographer, and the world she sees through her lenses is unique and beautiful. She has the vision. She sees things others don't and knows how to make them visible to everybody. She did it with me, too. She teased out things I was only vaguely aware of. She always saw me in the best possible light. Так. Мне кажется, надо мородить там посмотреть, мы что-нибудь найдем. Заперто.
Шумшит, шумит. Твою налево, а. Ничего нету, что ли? Я-то думал, здесь будет страничка. Блять. Я думал, здесь страничка будет, а здесь не страничка. Ладно, пойдем включать электричество. По крыше бегает. Или мне кажется? Да, по крыше бегает, круто. А вот это дробовик. Ну ладно, хоть дробовик пользуется. Ай, у нас чашки. Okay, I should be able to figure this out. Включай. Да будет свет, сказал монтер. И. Не понял. Заработало. Дружище, не надо так больше делать. И так тоже не надо делать. Так, пробегаем. Пробегаем. Так, все, путь обратно срезали. You have no idea how badly you're screwed. It's gonna be a blast to watch you find out. А вот и, блядь, сука. Don't want to get hit by those. Ой, ну чё, он типов что ли раскидывает? Где этот, блядь, ёбаный гренадер? Ай, блядь, пошел в жопу. Все пропали. Я думал, что их больше будет. Опять гренадер. Сука, своих же подбивает. Иди сюда, братан. Ой, блядь, попал гранатой. Опять граната.
Отдыхай, морячок. Так, пойдем телочку спасать. Да, я там разум помутнился, видно. Ой-ой-ой. Парни, я вам такую штуку принес. Ну давайте. Еще. Ну. До свидания. Ходят тут всякие. Кино посмотреть не дают. А, это который мы увидели уже, по-моему, получается, да? Да. Блин, ну чувака сейчас галстуком задушит. Да. Вот он чувака там галстуком задушит. I can smell you out there. No, don't. Oh, it's not. It's you. Did you help me? Looks like you're feeling better now. Yes, I am. Thank you so much. I don't know what happened. There was this guy. Before you say anything, I know I look like him, but I'm not. Don't worry. You just don't feel anything like he does. He was in my head. I feel like I need to take 50 showers. Where is he? That asshole wanted to get into the projector booth. He was talking about fixing things so the sun never comes up. God, it didn't seem that weird when he was saying it. It sounded really good at the time. You weren't yourself. The projector booth. That sounds about right. I need to get in there. I have the access code for the door. Here. Thanks. I'm just glad you showed up now. He said he'd be back after he'd arranged for some security. Do you feel up to telling me what's going on here? We have an art exhibition here, supposed to open tomorrow. I'm the curator. My name's Serena Valdivia. Alan Wake. Holy shit, it is you. I've seen you on the big screen. I know your wife. You know Alice? Wait. Big screen. Yeah, we have a film from her here. What the hell happened to you? Getting back to Alice. Oh, God, yeah, sorry. It's quite a coincidence that you're here. She made this short film. She shot it years ago. You're in it. It's a part of the exhibition. I'm in a film? Yeah, it's like... it's just footage she shot of you at some point, but she turned it into this thing. It's, almost like a memorial of sorts, because, you're supposed to be dead. Or something. Uh-huh. How's Alice? Is she all right? She's okay, I guess, all things considered. I know her pretty well. You're really Alan? I can't believe you're here. Nobody knows what happened to you. But there are people who say they've seen you. That wasn't me. He just looks the same. Like, Yeah, but that guy's a lot more slimy. The thought of him makes me... I hate him, but there's something about him, God, he's so creepy. Anyway, you're not like him. At all. I hope you can stop him. Так, возьмем патрончики, пойдем дальше. Так, манускрипт где-то лежит. Где, блядь? Где твою налево лежит эта гребаная бумажка? За здание. А чего в прошлый раз не видел?
Да, вот он в доме будет. Что раз я не обнаружил. My writer's block got worse. I didn't sleep much anymore. My life with Alice seemed like a constant fight. I was a wreck. Alice took steps. She booked a vacation in Bright Falls, a small town in Washington. It was supposed to be a chance to break out of the cycle I was in. She didn't know about the darkness in Cauldron Lake. Да, первая часть тоже атмосферная такая будет, прикольная пушечка. Ой. Ладно, это сейчас часть пройдем, и я на обедик. Ничего не ел. Ну, им кофе подкрыл, все, бля. Он стал чаще, дольше бежать, теперь вздыхает. Сейчас каждые 15 минут. That's the security system? I guess it's Чем тебе вот этот охранник с булавой, блядь? Надо уничтожить эту хрень. Я понимаю, надо еще одну вот такую штуку уничтожить, да? Потому что я так понимаю, что я не подойду. Вот. Где еще? Где еще? Давайте. Где не здесь, да, по-другому? Вот она. Что, я уничтожил, да? Все, ну, молодец. Аймен, блядь. Сим-Сим, откройся. The champion of light can feel the fragment of the signal in his pocket. The weapon that can change what will be. It's incomplete, but it's all he has. Типа надо поменять все, да? Все, я закончил, да? Oh, hell, this isn't going right. You've been up to something, haven't you? Too bad it's not gonna do any good. I'm a better you than you ever will be, and I've got all the time in the world. Everything you've got's going to be mine. Your life. Your wife! What are you gonna do about it? The sun's never coming up now. I can keep this up forever. Show yourself! Whatever you say, buddy! Такой ход. The rush of darkness is unstoppable.
time itself twists and tears, sweeping the champion of light back with its dark currents. Again, he enters the world, but now he sees the trap for what it is, a maze that loops back into itself. I'm here again. They set me back. Страничка. In Bright Falls, I was constantly under attack by birds that were more shadow than flesh and feathers. But this is an evolution. Some of the Taken were actually capable of turning into a flock of birds to escape my attacks and turning back into human form to make surprise attacks. Так, он двигался. Мы, кстати, с ней еще не стреляли, то что можно будет выскочить, посмотреть, как она будет действовать сейчас. Опять? Oh, not birds again. Господи, опять, блядь, как этот сам. The hell? Бам! Как убивать? -1. А я думал, опять буду этим самым ПВОшником, блин. I'm trapped in the darkness. He has started appearing to me. Mr. He can travel back into the world effortlessly, and he loves to rub my face in it. At first, he was just an echo in the darkness, a flicker beyond the edge of my vision. Now he started showing himself, getting bolder all the time, telling me what a great time he's having in the world while I'm stuck here, and what he plans to do, especially to Alice. All the moves I have left are dangerous and desperate. I have no choice. I have to hunt him. Сейчас, секунду. На работе там что-то опять происходит. Что-то пишут. Так, опять эти уроды будут атаковывать, да? Так. Контрольная точка. Я, наверное, пойду, наверное, перекушу. Вернусь снова. Ну и как обычно. Всем спасибо. Все свободны.